Now let us discuss the contraction of muscle. So the mechanism of muscle contraction is proposed under the theory called sliding filament theory. So this theory actually explains the mechanism of muscle contraction. కండరం ఎలా సంకోచిస్తుంది అనే దానికి సంబంధించి ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. దాన్ని మనం ఏం చెప్తామంటే జారుడు తంతు సిద్ధాంతము. దీన్ని ప్రవేశపెట్టిన వాళ్ళు హన్సన్ మరియు హక్స్లీ అనేటువంటి వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టారు. సో ఇందులో ఏం జరుగుతుంది అండి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. సో ఇది ఐ బ్యాండ్, ఇది ఏ బ్యాండ్, ఈ మధ్యలో ఉన్నదాన్ని హెడ్ జోన్ అన్నాం. ఇది ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక జెడ్ లైన్, ఇది ఒక జెడ్ లైన్, ఇది ఒక జెడ్ లైన్. అంటే ఇక్కడ రెండు సర్కోమియర్లు మనకు కనిపిస్తున్నాయండి. ఈ రెండు సర్కోమియర్లు ఏం జరుగుతున్నాయి చూడండి ఇక్కడ సరే. సో ఇది థిన్ ఫిలమెంట్, ఇదేమో థిక్ ఫిలమెంట్. ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ థిక్ ఫిలమెంట్స్, so these thick filaments actually the head region of the thick filaments, which we call it as a cross bridges, actually attaches to the active sites of these actin filaments or the thin filaments, and with the help of ATPase the energy will be released, which is utilized for pulling these thin filaments towards the center from both the ends. So the pulling action can be done with the help of these cross bridges attaching to the active sites. So when this pulling is completed, what happens? The length of the sarcomere, that is the length between two successive jet lines, will be decreased. So see here how this is decreased. The shortening of the sarcomere completes when the contraction is completed. So the reduction in the length of the sarcomere is called the muscle contraction. So you can see here the thin filaments are sliding inwards and they are joining in the H region. So because of this, the H region is completely lost for a movement. So this is how the muscle contraction takes place. So what are the various steps in the muscle contraction we are going to discuss in this class with the help of a theory called sliding filament theory. So కండర ఖండితం యొక్క పొడవు తగ్గిపోవడమే మనం ఏం చెప్తున్నామండి జారుడు తంతు సిద్ధాంతం. అంటే రెండు వైపుల నుంచి థిక్ ఫిలమెంట్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి అడ్డు బంధాలు ఉన్నాయి కదా, మనం షార్ట్ ఆర్మ్స్ ద్వారా వచ్చాయి కదా, క్రాస్ బ్రిడ్జెస్ అన్నాం, అడ్డు తంతువులు. సో వాటి సహాయంతో ఈ పల్చటి తంతువుల్ని లోపలికి లాగడం వల్ల సర్కోమియర్ యొక్క పొడవు తగ్గిపోతుంది, ఫలితంగా కండరం అనేటువంటి సంకోచించడం జరుగుతుంది. సో దాన్ని మనం ఈ క్లాస్ లో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ ఎక్సైటేషన్ ఆఫ్ ద మజిల్. మజిల్ హ్యాస్ టు బి ఎక్సైటెడ్. కండరానికి ఉద్దీపన అనేది రావాలి. మజిల్ కంట్రాక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడి నుంచి రావాలండి? ఇట్ నీడ్స్ టు బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెసేజ్ ఫ్రమ్ ద సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ with the help of motor neuron, and this information reaches the neuromuscular junction, which we have discussed, the interface between the telodendrites and the muscle fibers. And in the neuromuscular junction, once the message in the form of impulse reaches this neuromuscular junction, there is a neurotransmitter called acetylcholine will be secreted. And remember this, these are called neurotransmitters. So nerves will secrete certain chemical substance
which will create some kind of action potential. క్రియాశక్మము అంటాం అన్నమాట. ఈ క్రియాశక్మం అనేటువంటిది ఎలా వస్తుందంటే నాడీ కండ్ర సంధిలో ఎస్టైల్ కోలిన్ అనేటువంటి నాడీ ప్రసారకము స్రవించడం వల్ల క్రియాశక్మము లేదా యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఏర్పడుతుంది. బట్ దిస్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ reaches the triad system and it enters the T tubules where in the cisternae the calcium ions are present. Once this action potential reaches the T tubules, the calcium ions will be released. తయా వ్యవస్థలో ఉండేటువంటి అంత్య సిస్టర్నేలో నిలవ ఉన్నటువంటి కాల్షియం అయాన్లు ఈ ఉద్దీపనను చూసి వెంటనే ఏం చేస్తాయండి, కాల్షియం అయాన్లను విడుదల చేస్తాయి. సో దిస్ స్టెప్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కండర ఉద్దీపనము ఆర్ ఎక్సైటేషన్ ఆఫ్ ది మజిల్ వేర్ ది గెట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ because of the acetylcholine secretion. The action potential is created which reaches the T tubules. Ultimately it leads to the release of calcium ions. The second one is the formation of cross bridges. అడ్డు వంతెనలు. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం అడ్డు వంతెన అంటే ఏంటండి, హెడ్ రీజియన్, మీరోమయోసిన్ యొక్క హెడ్ రీజియన్ అలాగే షార్ట్ ఆర్మ్ కలిస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే క్రాస్ బ్రిడ్జెస్ ఏర్పడతాయి. సో హౌ దీస్ క్రాస్ బ్రిడ్జెస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్? Once the calcium ion is released, remember this calcium ion released from the cisternae, it attaches the TNC part of the troponin. We know that troponin will have 3 parts. One is called TNC, which binds to the calcium. And remember, this TNC part is actually overlapping the active sites of the thin filaments. Once this calcium ion attaches to the TNC part of the troponin, the active sites are opened because of the conformational change in this protein. So binding of this calcium to the TNC part of the troponin exposes the active sites. Remember, not only this TNC is overlapping the active sites, but also the troponin, tropomyosin is also overlapping the active sites. So once this calcium is attached, the troponin and tropomyosin, which are overlapping the active sites, will be removed from that area. So the active sites are now open. Now the myosin head region, which is having this cross bridges, with the help of ATP, we know that there is 2 binding sites. One is for the active sites in the thin filaments and another is for the binding of ATP. So this head region, the ATP is bound, and with the help of this the cross bridges are formed. Now this cross bridges attaches to the active sites in the thin filaments. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, కండర ఉద్దీపనం జరిగిన తర్వాత కాల్షియం అయాన్లు విడుదలవుతాయి. ఈ కాల్షియం అయాన్లు టీఎన్సి, ట్రోపోనిన్ లో ఉండేటువంటి టీఎన్సి అనేటువంటి భాగానికి అతుక్కుంటాయి. ఈ అతుక్కోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అప్పటి వరకు ఈ పల్చటి లేదా యాక్టిన్ తంతువుల్లో చర్యా కేంద్రాలని ట్రోపోనిన్ మరియు ట్రోపోమయోసిన్లు కప్పి ఉంచుతాయి. ఎప్పుడైతే కాల్షియం అయాన్లు విడుదలయ్యి ఈ టీఎన్సికి కాల్షియం అయాన్లు అటాచ్ అవుతాయో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే అప్పటి వరకు చర్యా కేంద్రాలని కప్పి ఉంచినటువంటి ఈ రెగ్యులేటరీ ప్రోటీన్స్ ఈ రెండు కూడా పక్కకు వెళ్ళిపోవడం వల్ల చర్యా కేంద్రాలు బహిర్గతం ఉంటాయి. బహిర్గతమైనటువంటి ఈ చర్యా కేంద్రాలని మయోసిన్ యొక్క తలభాగము మనం చెప్పుకున్నాము, ఒక చిన్న అడ్డు వంతెనలాగా ఏర్పడుతుందని చెప్పుకున్నాము. ఇది వచ్చి అటాచ్ అవుతుంది. దేనికి అటాచ్ అవుతుంది? చర్యా కేంద్రానికి అటాచ్ అవుతుంది. దీనికి మనం చెప్పుకున్నాము, దీంట్లో 2 భాగాలు ఉంటాయి, 2 సంధి తలాలు ఉంటాయి. ఒకటేమో చర్యా కేంద్రాన్ని బంధించేటువంటిది, ఇంకోటేమో ఏటీపీకి బంధించేటువంటిది. సో ఏటీపీ కూడా వచ్చి దీనికి అటాచ్ అవుతుంది. ఏటీపీ నుంచి మనకి ఒక ఫాస్ఫేట్ మాలిక్యూల్ తీసుకొని దానికి కావాల్సినటువంటి శక్తిని పొందుతుంది. సో ఈ రకంగా క్రాస్ బ్రిడ్జెస్ అనేటువంటివి ఏర్పడతాయి. సో ఇప్పుడు క్రాస్ బ్రిడ్జెస్ ఏర్పడ్డాయి. ఇప్పుడు ఏం జరగాలంటే థిన్ ఫిలమెంట్స్ లోకి అటాచ్ అవ్వాలన్నమాట. ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది అడ్డు వంతెన ఎలా ఏర్పడింది చూడండి. ఇక్కడ ఏడిపి అటాచ్ అయ్యింది, ఏటీపీ అటాచ్ అయింది, అందులో నుంచి ఒక ఫాస్ఫేట్ తీసుకుంది, ఎనర్జీ రిలీజ్ అయింది. ఇది వెళ్ళి ఇక్కడ ఉండేటువంటి చర్యా కేంద్రానికి అటాచ్ అవుతుంది. చూసారా, అటాచ్ అయింది. అటాచ్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తుందండి,
దీన్ని లోపలికి లాగింది. సో దిస్ మూమెంట్ వి కాల్ ఇట్ as a పవర్ స్ట్రోక్. సో అది ఇక్కడ చూద్దాం. పవర్ స్ట్రోక్ అంటే ఏంటంటే థిన్ ఫిలమెంట్లు లోపల వైపుకు లాగబడతాయి, ఫలితంగా ఏ బ్యాండ్ అనేటువంటిది రెండు వైపుల నుంచి ఈ లోపల లాగబడడం ఎక్కడ జరుగుతుందండి, ఏ బ్యాండ్ లోపలికి లాగుతాయి కాబట్టి అది రెండు వైపుల నుంచి జరుగుతుంది అనమాట. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే సార్కోమియర్ యొక్క లెంగ్త్ అనేటువంటిది తగ్గిపోతుంది, జెడ్ మెంబ్రెయిన్ అనేటువంటివి చాలా దగ్గరగా వస్తాయి. ఫలితంగా ఏం జరుగుతుందంటే ఐ బ్యాండ్ అనేటువంటిది పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది, హెచ్ బ్యాండ్ అనేటువంటిది కూడా తగ్గిపోతుంది. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ, ఒకసారి గమనించాలి. సో పవర్ స్ట్రోక్ లో the thin filaments will be pulled towards from both the sides. Automatically the length of the sarcomere reduced, and we can see that the I band is completely reduced and H band also narrowed because of the incoming thin filaments. So now next one is recovery stroke. How this recovery stroke is there? You see, once the power stroke with the help of power stroke, what happens? The active sites are the cross bridges are attached to the active sites and they pull inward, and then now another ATP attaches, which is required for the which is required because for the release of energy, and it attaches to the active sites again, and again it pulls inward. So this we call it as a recovery stroke. So myosin is relaxed, goes back to its original state, ADP is released, and again another ATP attaches to the cross bridges. దీన్ని మనం ఏం చెప్తామంటే రికవరీ స్ట్రోక్ అంటాం. తర్వాత ఇక మొత్తం ఇంకా కండరం అంతా కూడా లోపలికి కంట్రాక్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇంకా అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కాల్షియం అయాన్స్ మళ్ళీ తిరిగి త్రయ వ్యవస్థలో ఉండేటువంటి సిస్టమ్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. ఎప్పుడైతే కాల్షియం అయాన్లు టిఎన్సి నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయాయో ఈ యాక్టివ్ సైట్స్ మళ్ళీ ప్రోపోనిన్ మరియు ప్రోపోమయోసిన్ కప్పేస్తాయి. సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే రిలాక్సేషన్ లేదా కండరము సడలటము అంటాం. యు సీ ది 3-4 stages: excitation where the acetylcholine is released, and formation of cross bridges because of the calcium attachment to the regulatory protein troponin, and now the power stroke where the sarcomere gets reduced, and recovery stroke where it goes back, and relaxation is complete reversal of information, and this we call it as a relaxation. Okay, Nandi?